At that time, just before the Second World War, when I was a young student, we knew very little about viruses. However, the mysterious world of microorganisms responsible for terrible epidemics was fascinating. And the idea germinated that we could one day prevent them once and for all from causing harm. What we know today would have seemed like science fiction when I started as a fledgling virologist. So I decided to retrace this fascinating story, which, as I have discovered, is only about to begin. What did in fact happen? The behavior of many viruses is rather strange, but I'd like to begin my story with one virus in particular, and that is the Epstein-Barr virus. Though its name may not be familiar, it has nevertheless chosen to live in 90% of us without necessarily making its presence obvious. Ce qui est très surprenant avec le virus d'Epstein-Barr, c'est sa capacité à disparaître et à réapparaître. Donc si on prend, et on peut se demander effectivement pourquoi, parce que la réapparition du virus, c'est la maladie, donc c'est quand même quelque chose qu'on aimerait contrôler et comprendre. Alors l'Epstein-Barr appartient à la famille des virus de l'herpès, et c'est vrai que les virus d'herpès sont assez caractéristiques par la façon qu'ils ont de rester éteints pendant de nombreuses années, et puis tout d'un coup sortir. In Western countries, it's responsible for the so-called kissing disease, a form of sore throat that usually has little impact. But in Africa, it can manifest itself in a far more serious way by causing a particular variety of cancers. Pour essayer de comprendre les raisons de ces différences, qui sont un des gros sujets difficiles aujourd'hui de la virologie, on a tendance, en première approche, à se mettre dans une vision un peu militaire, entre d'un côté le corps et ses défenses immunitaires, et de l'autre la machine infernale virale. Quand on est dans ce cadre de pensée, la question de la diversité des maladies ou non-maladies induites par les virus face à des organismes différents est difficile à comprendre. Et même, c'est tellement difficile à comprendre que des fois on se dit « Tiens, il y a des virus qui ne rendent pas malades, comment c'est possible ?» This, to me, was reminiscent of the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Could there be another face to the beast? Nos critères, ça va être un virus qui est bon ou qui est mauvais pour nous. Mais nous, ça ne veut rien dire pour le virus. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a que notre cerveau qui conçoit ce que c'est que nous et ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise relation. On peut même dire que les cellules de notre corps que le virus infecte, elles n'ont pas non plus une grande idée de qui nous sommes et de cette espèce d'entité pour laquelle elles seraient censées travailler. Et c'est, je dirais, la façon dont tous ces éléments se combinent qui fait que la relation sera bonne ou mauvaise. À nous de la comprendre et de l'exploiter. But we haven't quite got this far. We need to go back to the beginning, if there ever was a beginning with viruses. The great question about the origin of viruses was, of course, posed a long time ago, and many hypotheses have been put forward. I remember there was a theory that viruses came from space. It was quite popular at the end of the 20th century. Meteorites hitting our planet were supposed to have disseminated these microorganisms. But in this case, we have to admit we face one of the greatest mysteries in biology. At the bottom of the ocean, at a depth of some 12,000 feet, hydrothermal vents rejecting fluids at over 570 degrees Fahrenheit harbor archaea bacteria. These extreme microorganisms existed well before we ever appeared on Earth. Yet they have something in common with us. They are targets for numerous viruses. On arrive à dater un peu les différents êtres vivants par des opérations qu'on appelle un peu de paléontologie moléculaire. Eh bien, quand on date les virus, on a l'impression qu'ils sont effectivement presque aussi vieux que la vie. Aujourd'hui, on sait que, sans doute, l'espèce de coévolution, de partenariat étroit entre les cellules et les virus est d'origine. Je veux dire qu'elle a commencé, cette collaboration,
cette connivence en quelque sorte dès l'origine de la vie. Certains pensent même que la première cellule a été constituée de la rencontre d'une cellule de type un peu bactérienne avec des virus qui auraient apporté ce qui constitue aujourd'hui la machinerie du noyau. As to the origin of the word virus, it is to be discovered by going to a rather unpleasant place. The murky, stagnant waters of swamps full of stench and miasma, the poison the Romans called by the Latin virus. This is the origin of the word, the poison discharged by the swamps of ancient Rome. For a very long time, we knew nothing. Viruses acted in the shadow under anonymous cover. No disease was associated with the word virus. We knew nothing of the culprit, and the murky waters of the swamps were to remain full of mystery for a long time. Until the end of the 19th century, ages after Roman times, somewhere in the vast tobacco plantations of the Ukraine and Crimea, devastated by some unknown disease. Willem Beijerinck, a Dutch chemist, is studying this strange disease for which no pathogen can be identified, since the filtering technique commonly used to collect the culprits turns out to be ineffective. The filtered sap remains infectious. Some argue in favor of a minuscule bacterium or a toxin. But Beijerinck offers another interpretation. The pathogen is not a bacterium, but, as he calls it, a filterable virus. This is immediately proclaimed heresy, as the agent cannot be observed under a microscope. But unknowingly, Beijerinck has just discovered the first virus, tobacco mosaic virus. En 1898, c'est-à-dire quelques années plus tard, on va découvrir en Allemagne le virus de la fièvre afteuse. Virus très important parce que c'est le premier virus animal et qui est également filtrant, qui passe à travers les filtres, contrairement aux bactéries qui, elles, sont arrêtées par les filtres. Soon after this, the first human virus is identified, the yellow fever virus. It is also discovered that this virus, which is devastating, is transmitted via mosquitoes. Then, in 1917, at the Pasteur Institute, Félix Derel discovers a strange virus that infects bacteria. He decides to call it bacteriophage, that is, bacterium eater. On connaît uniquement de ces virus le fait qu'ils ne sont pas visibles, qu'ils ne sont pas cultivables et qu'ils ne sont pas arrêtés par les filtres bactériologiques. Ce sont tous des caractères négatifs. Et pour faire prendre conscience d'un phénomène à partir de faits seulement négatifs, c'est très difficile du point de vue conceptuel. In 1928, Professor Boycott makes a presentation on the nature of viruses at the Royal Society of Medicine in London. It is a first. Although these mysterious agents remain elusively invisible, Boycott is determined to make progress. Dear colleagues, I am attempting to discuss such a topic as the relation between things that... The scientists present on that day are all pioneers. Virology is not yet born. Most researchers devote their time to bacteria, which can be observed, grown, and combated. The enigma is still largely unbroken, but Boycott harbors the secret hope of succeeding one day in visualizing and studying viruses. Les quelques lueurs qui sont apparues chez les uns et chez les autres qui ont permis de faire avancer l'idée, c'est tout à fait remarquable. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir raison en plus. I was still a young researcher when the electronic microscope arrived on the scene at the end of the 40s.
Mais la toute dernière conquête de la science, méprisant les rayons lumineux, est le microscope électronique, utilisant les rayons cathodiques. Ici, les lentilles sont en métal et dirigent les électrons qui donnent ainsi sur l'écran fluorescent des images d'objets microscopiques grossis jusqu'à 100 000 diamètres. Le tout dernier modèle est très maniable. À cette échelle, une tête d'épingle aurait 50 mètres de diamètre. Les limites de l'univers reculent sans cesse dans le sens des deux infinis. C'est extraordinaire parce qu'on commence à voir ce qu'on n'avait jamais vu. On voit par exemple que le bactériophage qui est un virus de bactéries, a une forme de petit tétard avec une queue et que la queue s'applique sur les bactéries avant de les détruire. On voit que le virus de la mosaïque du tabac, c'est un petit bâtonnet creux. On commence à voir le virus de la poliomyélite. On avait l'impression à l'époque d'être des collectionneurs de papillons. On avait des jolis virus comme ça dans des cases. Mais ça ne servait à rien. On ne pouvait pas vacciner contre, il n'y avait pas de traitement contre. C'était extrêmement déprimant. Votre fils a la variole, madame. Nous n'y pouvons plus rien. Il est trop tard. Votre fils a la variole. Nous n'y pouvons plus rien. Il est trop tard. Votre fils a la variole. Nous n'y pouvons plus rien. Il est trop tard. In the wake of the great master Louis Pasteur, we had to persevere so as to contain terrible epidemics. The first vaccines were at last developed. I believed in progress and in our capacity to win this battle against viruses. C'est à partir des années 50 seulement que la virologie va devenir une science un petit peu autonome. En fait, dans les ouvrages, par exemple, de bactériologie, la virologie apparaît sous forme d'une dizaine de pages à la fin des ouvrages. Vous voyez un peu, alors que vous avez des bouquins gros comme ça, vous avez une dizaine de pages consacrées aux virus. Bon, les virus, on ne sait pas trop ce que c'est. The 50s were for me an important turning point. Virology was beginning to take off, and that is what I chose to work on. Meanwhile, on the other side of the Atlantic, Barbara McClintock, an American biologist, was studying plants and was trying to understand why certain corn kernels changed color from one generation to another. This had offhand nothing to do with viruses, and I knew nothing at all about the work of this biologist. Yet we need to go and look at a field of corn if we want to understand the next part of the story. Let us work our way inside an ear of corn, and more specifically, inside the kernel itself, and inside one of its cells. The first part of our trip takes us to the cytoplasm, this living and organized substance, the inner matter of the cell. The second part of the trip takes us further still, right into the nucleus of the cell, where we can get a close look at the genetic material of a species. We manage to get in through a nuclear pore. Working our way inside the astonishing maelstrom of a chromosome in order to see the DNA, the famous double helix that holds the genetic information, we are about to discover what Barbara McClintock could not see at the time, but guessed at with brilliant intuition. Some DNA pieces behave intriguingly, bumming around, moving from one place to another.
This one has decided to squat in a neighboring chromosome and insert itself within its DNA. And this portion of the DNA is precisely where the gene governing kernel color is situated. The arrival of the intruder is not without consequences. It is going to alter the expression of this gene, modify its character, and in other words, generate diversity. That is precisely what Barbara McClintock was trying to understand, and she decided to call these mobile DNA fragments jumping genes. The scientific community remained very skeptical about the work of Barbara McClintock and her bizarre idea of jumping genes, but some of us could not help making certain parallels. Je me rappelle très bien d'un professeur de biochimie, une dame dont malheureusement j'ai oublié le nom, à Lyon, qui nous avait dit que les virus, c'était très proche des gènes par la structure. Effectivement, c'était des acides nucléiques. Et cette idée m'est quand même restée, ça a frappé l'étudiant que j'étais à l'époque, car en fait, c'est ça. Les virus, ce sont des gènes capables de se mobiliser d'une cellule à l'autre. Ce sont des gènes baladeurs. But for most people, viruses remained really obscure. André Lvoff, a virus specialist at the Pasteur Institute, tried to enlighten television viewers. Un virus est essentiellement un matériel génétique infectieux et les virus se reproduisent à partir de leur seul matériel génétique, alors qu'une bactérie se reproduit naturellement à partir du matériel génétique, mais à partir de tout ce qui est autour, à partir de sa membrane, de toutes ses structures protoplasmiques. Le microbe a été trouvé, le virus, c'est une bactérie qu'on définit difficilement puisque les professeurs ont du mal à trouver les virus. Toutes les maladies sont des maladies à virus, puisqu'il y a le virus, si le virus est considéré comme un microbe. Ou bien les grandes maladies à virus, c'est la variole, c'est la fièvre jaune, et puis il y a des petites maladies, il y a la poliomyélite, et puis il y a la rougeole, la rubéole et beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce que dans le public ça fait peur, les maladies à virus ? Eh bien, ce n'est pas tout à fait surprenant parce que, vous savez, les épidémies de variole, autrefois, tuaient 30% de la population, n'est-ce pas ? La fièvre jaune, c'est très important. La poliomyélite laisse des séquelles très sérieuses. Vous avez des gens paralysés pour toute leur vie, n'est-ce pas ? Il n'est pas surprenant que les gens soient un petit peu effrayés par les maladies virales et qu'ils aient été effrayés, puisqu'actuellement, il n'y a plus de problème très, très sérieux. During the 70s, geneticians began at last to recognize the existence of the jumping genes Barbara McClintock had so brilliantly described when they stumbled upon them in the fruit fly Drosophila. Le premier choc, ça a été les travaux de Barbara McClintock sur les gènes sauteurs chez les végétaux. Mais aujourd'hui, on réalise que il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur du génome, et notamment, une des choses qui bouge beaucoup à l'intérieur du génome, c'est les virus. I remember the heated debates we used to have at the time, and this particular day when I found out about the work of two Americans, David Baltimore and Howard Temin, who were later awarded the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1975. In the great family of mobile genetic elements discovered by Barbara McClintock, there were also viruses. While studying a virus that caused cancer in mice, David Baltimore discovered the unsuspected power of certain viruses, which were not about to stop being talked about, retroviruses. Retroviruses are viruses that have as their genetic material RNA molecules. These viruses, particularly when they get inside cells, copy that information into DNA. DNA, of course, is the standard repository of information in cells. And so they've arranged that this little piece of DNA get integrated into the larger DNA of the chromosome. Retroviruses use the same kind of machinery as a transposon to integrate themselves into the chromosome. Our trip now takes us inside the body of an infected mouse in order to meet this virus of the third kind.
To work its way into one of our mouse's cells, the retroviral shell makes use of its ability to fuse. It can now deliver what is known as the capsid, which contains the genetic material. What was then discovered was unthinkable. The viable genetic material made of RNA, a simple molecule, transforms into DNA, a more complex structure. That is what earned Baltimore and Timmins their Nobel Prize. The capsid continues its journey through a nuclear pore, inexorably heading towards the chromosomes. The following part of the journey of this viral gene is reminiscent of our previous trip inside the corn kernel. The retroviral genetic material inserts itself in the mouse's DNA, a key step that is going to allow the virus to replicate. While jumping genes in corn caused a shuffling of the plant genome, this retrovirus, once inserted in the mouse genome, induced cancer by altering the genetic program of the cell. And among researchers, this bizarre phenomenon where a virus inserted itself in the hereditary material of a species certainly generated a great deal of questioning. A few years later, the first human retroviruses were isolated, including the AIDS virus. Meanwhile, over 30 years after she had discovered jumping genes, Barbara McClintock was at last awarded the Nobel Prize in 1983. She was 81 years old. On termine avec cette date historique pour la recherche. La carte du génome humain est désormais complète. C'est l'aboutissement d'un travail de 10 ans. Avec cette carte d'identité de l'être humain, de nouvelles voies vont s'ouvrir aux scientifiques pour soigner notamment les maladies incurables. This is a day of historic significance. This is the day where we rolled out the first edition of the Book of Life with our own instruction book for all time, put into a public database. The sequencing of the human genome is a fastidious operation which remains obscure for many people. We must now enter the great library of our genome in order to discover the secret of the letters and words of the mysterious genetic language. Je crois que l'on peut continuer à faire cette analogie entre un texte et le génome. De la même manière que dans un texte, la plus petite combinaison des lettres du texte, qui est une signification individuelle, ça s'appelle un mot. Au niveau du langage génétique, la plus petite combinaison de ces lettres génétiques, il y a 4 lettres, qui ont une signification individuelle, ça s'appelle un gène. Et de la même manière que l'on peut trouver la définition du mot dans un dictionnaire, on est en train d'établir des dictionnaires dans lesquels on va trouver la définition de ces gènes. Nous avons maintenant terminé à peu près à 99,9% d'établir la séquence de ces lettres de 4 types qui forment le génome humain. Tout d'abord, une notion de quantité. Nous avons hérité de notre père et la même quantité de notre mère, environ 3 milliards de ces lettres. Sur ces 2 fois 3 milliards de ces lettres, on s'est dit, on va avoir avec beaucoup de simplicité la succession de ces mots gènes, des différents gènes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela et nous avons eu beaucoup de surprises. Et probablement, on n'est pas au bout de nos surprises. The first surprise was, and we had to admit this in all humility, we had far less genes than we had anticipated. Nous, on considère, je ne sais pas si le crapaud considère la même chose, mais nous, on considère qu'on est supérieur au crapaud. Donc, on s'attendait que notre supériorité serait en quelque sorte sous-tendue par une plus grande richesse génétique. Il n'en est rien. Nous n'avons que 25 000 gènes et en réalité moins que le crapaud. Un autre élément qui est important, c'est que le génome a acquis du monde viral et le monde viral a acquis du génome. Une partie des gènes du monde viral qui nous entoure ont été en quelque sorte volés, c'est un rapt à main armée, un vol à main armée, dans les génomes des animaux en général, des levures, etc., etc. Et à l'inverse,
beaucoup des propriétés des gènes que l'on connaît sont expliquées par le fait que dans l'évolution, un virus de l'extérieur, des fois amenant un bout du génome d'un autre être ou avec une autre séquence, s'est inséré à côté de ce gène et a modifié la chronologie d'activité de ce gène et également les endroits du corps au cours du développement où ce gène était exprimé. The second surprise was almost 50% of our genetic heritage is made up of sequences of viral origin, and what is even more intriguing, nearly 10% of the genome is made up of retroviruses that infected man several million years ago. These retroviruses, known as endogenous, adapted themselves to man and vice versa. They truly form part today of the DNA we pass on from one generation to the next. They have become honest citizens of our genome. Imaginons comme ça que les singes l'ont connu avant nous, qu'on ne trouve pas de médicaments efficaces contre le sida, et que le sida se répande, etc. L'évolution fait naturellement que des souches humaines, ça a commencé, émergeront qui résisteront au sida. Et dans 100 000 ans, on trouvera le virus du sida dans le génome de ces souches qui sera un rétrovirus endogène totalement inoffensif par le processus de la sélection naturelle. Simplement, c'est ce qui est arrivé aux singes. Il y a les ancêtres du sida qui sont dans différentes espèces de singes, et c'est parce que ces virus inoffensifs chez le singe sont arrivés chez l'homme auquel ils n'étaient pas accoutumés et qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de sélectionner, qu'ils ont été pathogènes. On ne peut pas bien comprendre le phénomène des modifications du développement au cours de l'évolution, en laissant de côté un partenaire essentiel, les virus. The thousands of books in our library have partly revealed their secrets. So much ground has been covered since I began to work in research, and although my research career was coming to an end, I was fascinated by the huge hopes for progress encapsulated in these minuscule agitators of genetic information known by the name of viruses. Bon, je pense qu'on a vu pendant tout un temps les virus comme simplement des éléments qui détruisent les cellules. Hein. Comme si on mettait, je sais pas, si on met un produit toxique, ça détruit, un point c'est tout, quoi. Or, on s'est rendu compte que les virus pouvaient jouer le rôle de passagers, hein, clandestins plus ou moins de la cellule, qui pouvaient changer leurs caractéristiques, justement en exprimant un programme. Et à partir de tout ça, il y a quelques personnes qui ont émis des idées qui semblaient un peu farfelues au milieu des années 60, qui disaient, voilà, les virus font quelque chose aux cellules, si on pouvait manipuler les virus et puis nous mettre un message à l'intérieur du virus, on pourrait exprimer ce message dans la cellule. On passe de l'animal sauvage, on s'en approche, au début on en a très peur, et puis après on l'observe, et puis peu à peu on l'apprivoise, on apprend à le connaître, et puis au bout du compte on le domestique et on le produit au laboratoire à des fins utiles. Advances in genetic engineering and molecular biology were extraordinary, and the Human Genome Project was opening new prospects. Viruses truly had their role to play, and this time to our advantage. On television platforms, the telethon was going to help us get better acquainted with genetic diseases and the people who suffer from them. By collecting important sums of money every year, research to treat these so far incurable diseases was going to make a lot of headway. C'est aussi ça le rôle du Téléthon, ne pas oublier toutes ces maladies, qualifiées de maladies rares. Certaines maladies sont causées au départ par un trou dans l'information de la cellule, il manque quelque chose, il y a simplement un morceau du code qui manque, et l'ensemble du programme n'est pas effectué harmonieusement, il y a une maladie. D'accord ? Si on arrive à identifier cette partie manquante, on peut, à l'aide d'un virus éventuellement, réintroduire cette information manquante dans la cellule, et ça c'est donc le schéma simple de la thérapie génique pour des maladies génétiques.
Let us now follow the journey of a retrovirus injected into the body of a patient suffering from a genetic disease. In the 60s, the idea that viruses might transport genes was simply eccentric. Today, it is a reality. Genic therapy uses the Trojan horse strategy. Thanks to genetic engineering, the medication gene is put in place of one of the viral genes. All the virus needs to do now is home in on the cell and get inside it. Its expertise in the matter needs no demonstration. Once it has reached the intended destination, our retrovirus begins to do what it knows how to do so well. Insert the medication gene into the cellular DNA, and by providing the missing information, the retrovirus repairs the patient's DNA. Les virologistes ont fait un catalogue relativement complet du monde viral. On ne comprend pas vraiment tout, enfin on comprend beaucoup de choses. Et on a donc une palette très large de possibilités d'intervention sur une cellule en utilisant, en empruntant au virus leur mode d'entrée, qui sont extrêmement variés. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Bonjour, voici le sommaire de cette édition. Des bébés bulles libérés pour la première fois de leur protection grâce à la thérapie génique. Ce sont des médecins français de l'hôpital Necker à Paris qui ont réussi cette avancée médicale sans précédent. Alors déjà, c'est quoi cette maladie des enfants bulles, professeur Fischer ? C'est une maladie génétique qui fait que les enfants naissent avec des moyens de défense contre les infections très faibles, si bien que ces enfants, très tôt dans la vie, développent des infections très graves qui malheureusement les emportent en l'absence de traitement. Alors, quel est le traitement que vous leur avez administré ? Racontez-nous. En 2 mots, cela consiste à injecter leurs cellules qui donnent naissance aux globules blancs, qui sont les moyens de défense contre les infections, une copie normale du gène qui est anormale chez eux, c'est ce qui provoque la maladie. Donc ces cellules ayant maintenant une copie normale du gène produisent une protéine normale qui permet le développement des globules blancs qui leur manquaient. We were now using a virus for a curative purpose, but as with all new therapeutic treatments, there were failings. Some children treated in this way eventually developed leukemia. The use of the retrovirus was not invalidated, but we had to understand what had happened. In December 2004, English physicians announced that 4 bubble babies had successfully been cured without signs of adverse effects. So many steps had been necessary before one could even consider using viruses to treat diseases. In Heidelberg, over the last few years, scientists have been focusing on viruses that have astonishing properties. Il existe un certain nombre de virus qui, de manière directe ou indirecte, participent à l'induction du cancer. Ce sont des virus dits oncogènes, générateurs d'oncos, générateurs de tumeurs. Mais il existe également des virus qui ont l'effet opposé, qui ont une action antagoniste, qui peuvent détruire de manière directe ou parfois également indirecte les tumeurs. Paradoxalement, les virus sur lesquels nous travaillons, par exemple, et qui ont effectivement cette action anticancéreuse, ont initialement été isolés à partir de tumeurs humaines qui étaient transplantées chez des animaux de laboratoire. Et initialement, ils étaient des candidats virus inducteurs de cancer. On les a trouvés dans les tumeurs. Et la première interprétation était qu'il s'agissait de virus responsables de l'apparition de ces tumeurs. Alors on les a isolés, on les a caractérisés au laboratoire, et on s'est aperçu que lorsqu'on les injectait à des animaux porteurs de tumeurs, ces tumeurs régressaient. Lorsqu'on les injectait à des animaux sains, il n'y avait pas induction de tumeurs. Donc ce fut pour les chercheurs également une surprise. Au départ, ces virus étaient des candidats virus oncogènes, et il s'est avéré que ces virus étaient des virus oncolytiques. Lytiques, ils provoquent la lyse, la destruction de certaines cellules cancéreuses.
So the fight against cancer also involved the use of viruses. For this type of mission, parvoviruses and adenoviruses, which are responsible for the good old common cold, are excellent tumor destroyers. Once it has been injected, the virus spreads using the network of blood vessels down to the finest vessels at the extremities. The virus leaves the blood vessels to zero in on the tumor. Once again, we observe the incredible way in which viruses fuse and work their way through the membrane of tumor cells. Once it has reached the cytoplasm, the virus is going to replicate and work away at destroying the tumor cell. The virus causes the tumor to regress inexorably until it disappears altogether. 10 or so viruses are currently being studied experimentally for their anti-cancer properties. Such therapeutic use of viruses is not just a far-off dream. It is currently being tested clinically in man, particularly in the case of brain tumors. Il y a un grand saut qui a été réalisé, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et donc les applications dont nous parlons se situent encore dans le monde de la recherche. La virologie de base qui est sous-jacente à ces applications est encore pleine d'inconnus et de sources d'émerveillement pour les chercheurs. Let us recall the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mentioned at the beginning of this story. We had discovered a new face to the beast, a doctor virus that could provide valuable help. But although I was no longer active in research, I kept asking myself a fundamental question. Why do we keep these endogenous viruses that are inside us as part and parcel of our genetic heritage, passed on from generation to generation? Les rétrovirus endogènes apparaissent avoir un double statut en quelque sorte. Ils ont un statut de gène, puisque en fait ils font partie du patrimoine génétique de l'hôte, et c'est aussi d'une certaine façon des rétrovirus, puisqu'en fait ces gènes sont le reliquat d'infections anciennes de nos lointains ancêtres par des rétrovirus qui étaient des rétrovirus infectieux tout à fait classiques, et qui se sont retrouvés aujourd'hui dans nos génomes comme vestiges de ces infections anciennes. Cette conservation sur plus de 40 millions d'années d'un gène avec sa fonction, cette indication est une preuve assez forte que ce gène est effectivement un gène qui a été sélectionné positivement au cours de l'évolution pour une fonction. Our journey now leads us to consider the very first stages of life. The fertilized egg works its way through the mother's uterus to reach the site of implantation. At that precise moment, the egg is surrounded by cells, and their nuclei, through some strange process, wake up and become active. The mystery behind this phenomenon has at last been elucidated. A retroviral gene that is part of our genetic heritage is activated and allows cells to fuse with one another to eventually form a single protective giant cell that constitutes a genuine tissue. This is the 7th day of pregnancy. The egg is progressively becoming an embryo.
It is now going to pursue its development under the zealous protection of this tissue, which will eventually give rise to the placenta and ensure the safekeeping and nourishment of the future infant during the 9 months of pregnancy. The demonstration of the role of this retrovirus is quite extraordinary, because this time it involves the very first stages of life of a human being, and this may be only part of the role endogenous retroviruses can play. La placentation donc, a probablement nécessité au cours de l'évolution des phénomènes extrêmement intéressants où il a été nécessaire que la mère tolère l'embryon, qui, je vous le rappelle, est un organisme qui doit être considéré comme étranger par rapport à la mère, puisque le fœtus, l'embryon, a des chromosomes du père aussi. Donc c'est tout à fait remarquable et difficile à comprendre au fond comment la mère a réussi à tolérer le développement d'une sorte de greffe qui n'est pas entièrement avec le même patrimoine génétique qu'elle-même. Une hypothèse qui peut être faite est que des rétrovirus auraient pu intervenir dans ce processus. Les rétrovirus en général, et sans doute les virus aussi ont cette même fonction, ont développé des systèmes qui leur permettent en fait, et c'est assez logique au fond, d'envahir leur hôte sans être rejetés immédiatement par l'hôte. The capacity viruses have to avoid immune defenses would, in this case, be used to protect life, a phenomenon that could be crucial for the evolution of the species. The murky waters of the swamps held some of the secrets of our evolution. The world of viruses that we began to uncover barely 1 century ago turned out to be fascinating. We find them everywhere, in animals, plants, bacteria, and human beings. They are essential elements of the biosphere. But viruses may have played an even more fundamental role in the history of life. Certains pensent qu'effectivement, ils ont pu être à l'origine de grandes nouveautés. Moi-même, récemment, j'ai proposé que les virus avaient pu inventer l'ADN. C'est qu'une hypothèse. Si c'était vrai, ça voudrait dire qu'on doit beaucoup au virus, puisque tout le monde est d'accord pour penser que le fait de remplacer par l'ARN par l'ADN a eu un impact très important au niveau de l'évolution de la vie. L'ADN est une molécule plus stable. On peut avoir du coup des génomes plus grands avec plus de gènes. Et on pense aujourd'hui que si on n'avait pas eu cette transformation d'un monde ARN vers l'ADN, on n'aurait jamais pu avoir une biosphère aussi riche. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que en fait, le monde actuel est là grâce à ces virus. Donc il ne faut pas être tout le temps en train de leur vouloir du mal. Il faut vraiment aussi voir qu'on a une dette envers eux. Notre espace n'est pas celui des virus. Nous, notre espace, on le voit à l'échelle de notre corps comme une unité fonctionnelle. Alors qu'à l'échelle des virus, l'espace est bien différent. Nous, on voit un animal en nous. Le virus, à son échelle, il voit des milliards de cellules. Il voit même à l'intérieur des cellules des centaines d'organes. Donc son espace, je dirais l'espace où il faut nous pénétrer par la pensée pour le comprendre, n'est pas celui de notre corps. C'est un autre espace. Et notre temps n'est pas non plus le temps des virus. If our timescale was not the timescale of viruses, then I would succumb to the temptation of imagining the future. Viruses had led me where I didn't expect them. We'll continue this story in Seattle, and this time in the company of a writer, the famous science fiction author Greg Bear. In science fiction, most often viruses and bacteria are used to scare us. The idea of massive plagues, of things that destroy humanity. With Darwin's Radio, I wanted to tell us a story about the other side of viruses. So what if you have a virus that is giving us the potential to have a new kind of children, to
give birth in a new kind of way. That's very scary, but it's also giving birth. It's very positive. One of the great surprises doing research for Darwin's Radio was discovering that we've had viruses in our genome that have been there for at least 30 million years, and many possibly much longer than that. Why do we keep these viruses in our genome? Did they make us human? These are questions that it'll take us decades to answer, but the possibilities are absolutely fascinating. Scientists and some people believe that DNA is a kind of library that you store information in. But it's also a living library. This library has a printing press, it has a card catalog, it has a shipping company attached to it so that it can actually ship its books outside of the library and pass them to other libraries too. We call those viruses. Really, viruses are just FedEx for books in the library. They ship them, a postal system. Sometimes authors from outside the library, illegitimate authors, subversive authors, will sneak into the library and insert their books into the library. And then you have to have the librarians scurrying around all the time, checking out these long shelves to find, is that a subversive book? Is this a book we can use? And sometimes the librarians get confused. They can't tell. Sometimes the authors disguise their books to look like legitimate books. This metaphor could go on, but what we must remember is a library, a DNA library, is a living library. As we dream about our future knowledge, we write science fiction more often that takes the role of describing the good things that these alien forces can do within us and around us. We used to believe that bacteria, that germs were all bad, and if we got rid of them all, we'd be much better off. Now we realize that our entire body is a kind of ecological system. We need bacteria to survive. Bacteria in our skin protect us against other bacteria. We have bacteria that cooperate with us, that help us out to digest our food, to extract vitamins from our food. The question now becomes, how much do we need viruses to survive? And certainly on an evolutionary time scale, viruses are essential to our survival. They're essential to making us what we are now. Now we know that seawater is filled with millions and millions of viruses, and we have no idea what they do. Is in fact the ocean a huge library for genetic change? Is it the future of life on Earth? Is it a kind of giant processing system that's thinking up new genes, new ways of changing life? Is the ocean just a huge place of creativity, a kind of mind for the genome? We have walked but a few steps in the realm of viruses. The rest of the story now belongs to future generations.